Mulali Madad. We will start with our study of Book of Healing, and we are studying the first part, Quranic Ilaj. In the last class, we did finish the chapter on Taqwa. However, I did receive some questions, so I will start with a little bit of summary and answering those questions, and then we'll start with the next chapter. So the most important thing in the last chapter, which we all must remember, memorize it, and that is Maula Ali's saying. Maula Ali says, Taqwa or fear of God is the chief of ethics. What is the chief of ethics? It's Taqwa. So today, if we were to study Maulana Hazri Imam's Faramin, where Maula very frequently mentions that we need to follow the ethics of Islam. So those friends who were together and understood the detailed, in-depth meaning of taqwa. Taqwa is ethics. Actually, it's a chief of ethics. So that's a very important saying of Maula Ali, which we all need to memorize it. And then a friend asked that we did talk about chapter 3, verse 124 and 125, along with that chapter 8 and verse 9, in which angels are mentioned who are sent by Allah in thousands of numbers to help Mu'mineen. And we did cover the part historically that it was talking about Ghazwa Badr, the Battle of Badr. But how does it apply to us today? Because we talked about the army of enemy was not only more in numbers, but they had all the resources. We talked about camel and elephant and horses. How does it apply to us today? We are not in a battle. So why would we understand these verses and hope and pray for these angels to come and help us? To answer that question, we have to go back to Prophet Muhammad saying, when the companion returned after Jang-e-Khaybar, and they were so excited and they were so happy that they had won this very strong battle, which was very hard to win, and they had won it, and they all were very happy and probably expecting, Mubarakbadi, congratulations. And Prophet Muhammad very strangely says, so you have won a small battle and you need to fight the bigger battle. And they are now all shocked. Which is the bigger battle? We just fought a huge battle. Is there any other battle remaining which we need to fight now? And Prophet says, yes, that is the battle which you have to fight with your own nafse amara, carnal soul. Overpowering the shaitan, the negative energy which is with us. Shaitan is within us. And to fight with that energy or overpower this nafse amara, or say man in the language of Ginans, it's a bigger battle than the physical worldly battles. So in other words, what we are saying, that those mu'mineen who are salikin, for them, if they were to realize that the shaitan, not only he is alone, but he has army against us. He has elephant and horses, huge attacking ways on us, loaded with resources, meaning having knowledge of our weaknesses and attack us. For a mu'min salikin, according to this verse, Maula says, Ali Allah says, that he is going to send those marked angels, meaning spiritual angels, to help them not only fight the war, but defeat them.
If Ali Allah's mercy was there with Sahaba of Prophet who were fighting this physical war, do we not think that he will send the angels to us when we are fighting this Batni war? Our tariqa is Batni tariqa. Those who are in the battle, which is the very important and the most elevated battle for a Mu'min Salik to fight, because after overpowering the carnal soul, that Mu'min Salik will transform that energy into Nafs al-Lawama, conscientious soul, and that is the soul which is guided by Iman. So I hope that we are able to understand that how when we read these verses, in the Zahiri sense, it sounds like that we are talking about history, but every verse applies to us today. તો અહીંયા આપણે બ્રીફલી એમ સમજી ગયા છીએ કે જે છેલ્લા વખતે આપણે આ હદીસ કુરાનિક વર્ડ્સ આપણે વાંચ્યા હતા સૂર્ય આલ ઇમરાનમાંથી કે ખુદાએ ફિરિશ્તાની ફૌજ મોકલી, તો આજના ટાઈમ ઉપર એ ફિરિશ્તાની ફૌજ આપણા માટે જ્યારે આપણે પોતાની નફ્સથી ફાઇટ કરતા હોઈએ તો એ જે ફૌજ છે એ આપણને મદદ કરશે. અને એ લોકો નિશાનવાળા ફિરિશ્તા મતલબ બાતની ફિરિશ્તા જે દેખાતા નથી પણ એ મોમિન સાલિક જે બી હોય એ લોકોની મદદ કરે અને જે જંગ છે આપણી નફ્સના ખિલાફ, આપણા મનના ખિલાફ, એને જીતવામાં મદદ કરે. અને અહીંયા પછી આપણે એક બીજી વાત ઇમ્પોર્ટન્ટ કરીએ, કેમ કે આપણે ફિરિશ્તાઓની વાત કરી હતી. હઝરત ઇઝરાઈલ કેવી રીતે ઘડી ઘડી રૂહ કબ્ઝ કરે છે અને બદનના અંદરથી એ મોમિનના બદન, એના રૂહ અને અક્કલના અંદર જેટલા બી જર્મ્સ છે, જેટલા બી ખરાબ ચીજો છે એને ઇઝરાઈલ કાઢી નાખે છે. તો એના ઉપરથી આપણે એક ઊંચી સમજ આજે સમજીએ, કેમ કે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી આ ચોપડી જે છે ને એ હ્યુમેનિટી માટે લખવામાં આવી છે, પણ એના અંદર એટલા મોટા મોટા કોન્સેપ્ટ્સ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આ ચોપડીને જ્યારે આપણે ઊંડાણમાં સમજશું તો આપણી ઇલ્મી કાબલિયત, આપણી ઇલ્મી ઉંમર જે છે એ ઘણી સારી થઈ જશે. તો આપણે વાત કરીએ, એક હાયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સમજીએ કે જ્યારે કોઈ મોમિન સાલિક બહુ zikr, ઇબાદત, ગિરિયાઝારી, ઇલ્મ, અમલમાં પાકો હોય તો શું થાય છે? ઇસરાફીલ જે છે એ સૂર ફૂંકે છે. આપણે વાત કરી હતી કે ઇસરાફીલ જે છે એ ઇશ્કનો ફિરિશ્તો છે અને એ જ્યારે સૂર ફૂકે અને એ મોમિન સાલિક કાનથી સાંભળે, એ એવો મોમિન જે આરિફ છે ને આરિફ કરતા પણ આગળ છે, તો એને આપણે કહી શકીએ કે આરિફ એ કામિલ છે. જ્યારે કાનથી સાંભળે તો એ સૂરની અવાજથી શું થાય છે કે એની મોત થઈ જાય છે, એ આરિફ મરી જાય છે. મતલબ શું થયું કે ઇઝરાઈલ આવીને એની રૂહ કબ્ઝ કરી નાખી. જેવી રીતે જે સેકન્ડ ઉપર રૂહ કબ્ઝ થાય છે એ જ ટાઈમ ઉપર રૂહ પાછી દેવામાં આવે છે, પણ આ રૂહ જે હોય છે એ બહુ પાક અને સાફ હોય છે. તો એવી રીતે આપણે સમજવાનું કે આરિફે કામિલે સૂરની અવાજથી એની રૂહ નીકળી ગઈ, ઇઝરાઈલે રૂહ કબ્ઝ કરી નાખી અને તરત જ પાછી રૂહ બદલમાં ફૂંકવામાં આવી ઇસરાફીલના દ્વારા. તો આ કામ જે છે ભેગું ભેગું થાય છે અને જ્યારે આરિફે કામિલની ક્યામત આવે છે તો આ ક્યામત જે છે 7 રાત અને 8 દિવસ સુધી ચાલતી જ રહે છે, ચાલતી જ રહે છે. બહુ મોટી ક્યામત હોય છે. તો આ એટલે જરૂરી છે સમજવાનું કે આપણે સમજીએ કે જ્યારે આપણે ઇલ્મના રસ્તા પર ચાલીએ છીએ તો આપણે જોઈએ છીએ શું જોઈએ છે? આપણે જન્નત. તો આપણે ખબર છે ઇમામે ફરમાવ્યું કે જન્નત પણ ઇસ્તબલના બરાબર છે. તો શું જોઈએ છે આપણે? આપણે જોઈએ છીએ મારિફત, અને મારિફતનું મકામ જન્નતથી પણ ઊંચું છે. તો મારિફતથી આપણે શું મળે? શું ફાયદો મારિફતનો? મારિફતનો જે ઇનામ છે ને એ છે કે ઇમામ, એ મોમિને સાલિક, એ આરિફે કામિલને ઇમામ જે છે ઇનામમાં મળી જાય છે. જ્યારે ઇમામ એને મળે છે તો ઇમામ બાદશાહના જેમ નહીં,
માસ્ટરના જેમ નહીં, પણ એક ખજાનાના જેમ મળી જાય છે. ઇમામ એ આરિફે કામિલને ખજાનાના જેમ મળી જાય છે. તો તમને ખબર છે કે ખુદાનું એક નામ જે છે એ છે ગંજે મખફી, હિડન ટ્રેઝર. ખુદાનું એક નામ જે છે એ છે ગંજે મખફી. તો ઇમામ જે છે બહુ જ બ્યુટીફુલ આ કોન્સેપ્ટ છે કે આપણે જ્યારે ખુદાના નામ વાંચીએ, ઇસ્મે આઝમના વાંચીએ 99 નેમ્સ ઓફ અલ્લાહ, તો ખુદા જબ્બાર છે, ખુદા કહાર છે, ખુદા આદિલ છે, આમ છે ને તેમ છે. પણ જ્યારે આરિફે કામિલની કિયામત આવે તો ખુદા એને મારિફતની દોલત ખજાનાના જેમ આપી દે છે. તો ઇમામ જે છે એ એવી રીતે કે એ ખજાનો છે પોતે. આપણે ખબર છે ને, પૈગંબરને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે ખુદાએ શું કામ આટલી આ દુનિયા બનાવી, શું જરૂરત હતી ખુદાને, તો જવાબ શું દેવામાં આવે છે કે ખુદા જે છે એક છુપેલો ખજાનો છે. એની ચાહત હતી કે એને ગોતવામાં આવે, એને ઓળખવામાં આવે. તો આ જ જે માજિઝો છે એ આરિફે કામિલના સાથે થાય છે. આરિફે કામિલની મિસાલ શું થશે? પીર સદરદીન, પીર નાસિર ખુસરો. અને આ જમાનાના અંદર આપણે જ્યારે અલ્લામા નસીરુદ્દીન હુંઝાઈની ચોપડીઓ વાંચે છે તો ખબર પડે છે કે એ પણ પોતાની કિયામતથી ગુજરા હતા અને એટલે જ એને મારિફતની દોલત દેવામાં આવી હતી. મતલબ શું કે ગંજે મખફી, કે ઇમામને એ પોતે પાઈ લીધા હતા. તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે, અગર આપણે સમજેલું હશે બરાબર તો આગળ જ્યારે જાશું આપણે તો તકલીફ નહીં થશે. So let me just explain this beautiful concept which we were talking about it in the last class, that when Israfil, who is the angel of love, right, when he sings or he calls, or in Quranic terms he blows the trumpet which is called Sur. Due to that, the Arif Kamil dies. Meaning what happens? Israel comes and seizes his soul. And this majiza continuously happens for 7 nights and 8 days for Arif Kamil. But this concept we understand, right, that Arif Kamil doesn't leave this world. He's not physically dead. He dies due to the pressure of the Qiyamat. Meaning he goes through this experience of mutu qabla an tamutu. So when he dies, at the same moment, the soul is revived. But that split of second miracle is such a big miracle, because all what we seek is actually that miracle, our own Qiyamat. Because what is Qiyamat? Qiyamat is that change of elevating the soul at a level where Arif Kamil actually receives Imam. So we need to take the example of Arif Kamil. We are poor, and we are walking on the path. It is all these elevated souls like Pir Nasir Khusro, Pir Sadruddin. We do know that they were at that stage. And in today's time, when we read the books of Allama Nasiruddin Hunzai, we are able to see that he did also go through resurrection. And that's how he talks about it. So keeping these examples in our mind, what we are hoping to understand is the function of Israfil and Israel. So Israfil, when he blows the trumpet, Sur ka majiza, Sur phukne ka majiza, due to that the soul comes out, because Israel seizes the soul. But Arif Kamil is not dead. So what happens? That immediately the soul is revived. He died, but he did not die, kind of. And it's a miracle which is in the physical world, the count which is given in the Quran, it continuously happens for 7 nights and 8 days. This is a very big Qiyamat. Again, there are darajat in Qiyamat too, but this is the most highest Qiyamat. So in other words, what I'm saying is that Israfil and Israel work together. And in this chapter, what we understood, that Israel constantly keeps pulling our soul out. And the more we study these chapters, we'll understand what does it mean in reality.
And we also read the example that as if he's pulling out all those bacteria, all those diseases from our body to heal us. And the bacteria are pulled out, meaning we are no more sick, we are healed. And when we are healed, meaning we are more closer to Mawla. When Arif Kamil goes through this kind of Qiyamat, due to the function of Israfil and Israel, what happens? He gains the recognition, the marifat. And these books are evidence, our ginans are evidence. When we read, we get so fascinated by their knowledge. How did they know what they know? How come they can talk about things like that? Because they had seen, experienced, gotten the recognition, the highest, most recognition. So Arif Kamil gets the marifat. Marifat of who? Marifat of Imam. And the concept which we need to understand in the context of paradise, which normally, generally people think that when we die, we will go to paradise. But Imam has taught us, Imam has taught her in his Faramin that paradise is just like a stable of the horse. Mu'min doesn't seek that. Mu'min seeks higher status than that. So question is, what is higher than the paradise? And that is marifat. So what is the marifat? Marifat is the reward, result of Qiyamah. What is Qiyamah? Changes. And during that time, during that Qiyamah, Imam mercifully comes to that Arif Kamil in a very strange form. And that form is actually Marifat, at the Maqam-e Aql, at the status or station of intellect. All this happens within the personal world of Arif Kamil. It is not happening outside. It is all happening inside. And Imam, whose names are, remember when I say Imam, for me it is always Ali Allah. What does that mean? Allah is abstract Noor, and his Noor is embodied in Imam, who is Ali. So when I say that, I hope that you all stay with me and do not get confused. We have talked about it very many times, that Allah is abstract Noor and Imam is the embodied Noor. So I say Ali Allah. So we do know that there are 99 names of Ali Allah in Quran. Jabbar, Qahar, powerful, strong names. But when Arif Kamil goes through this Qiyamah, Arif receives the Marifat, meaning Imam comes to that Arif Kamil in the form of knowledge, in the form of recognition. And it all happens at the station of intellect. Maqam-e Aql par ye माजिज़ा होता है. तो इमाम के इतने सारे नाम हैं, लेकिन उस वक्त जब क़यामत बर्पा हो रही होती है, आरिफ कामिल के अंदर इमाम जो है वो खजाने के तौर पे आ जाता है. So आरिफ कामिल receives Imam as a treasure. One of the name of Ali Allah is hidden treasure, Ganj-e Makhfi. And I was relating it to the hadith of Prophet, right? When someone asked that why did Allah created this world? And Prophet replies, because he is a hidden treasure and he wanted to be recognized. And it is the personality of Arif-e Kamilin, those who are complete Arif. Arifin could be very many. But with a complete Marifat is Arif-e Kamil, who is complete Marifat. They receive Imam in the form of treasure. And this all is happening within the personal world of Arif Kamil due to the function of Israfil and Israel. And that Marifat becomes all this knowledge, these books at Ilmul Yaqeen level. Because that Arif Kamil is blessed with that Marifat of Imam, it is Imam's Amanat. And when the Mu'min Salik, meaning Arif Kamil, who is chosen for this task,
he has to now deliver it to the Jamaat. Not only Jamaat, but humanity. So this book, specifically this book of healing, was written for humanity, based on the request of the government of Pakistan. So this book has very vast topics, not only that, but very high level of concepts. And I wonder those who read if they truly understand it or not. It is only smileys who can truly understand the deeper meaning of it, just because we are with Imam. And Imams, Duashis, Imams, Faramin, our Pirs Ginan actually help us see the whole picture. What are these concepts which are being talked about in today's time based on the Quran, Tawili meaning of Quran given to us in today's time. Remember, we are people of time. So our knowledge is according to the time. And if Imam chose a Ghulam, a slave, to have the marifat and write so many books so Ismaili Jamaat can benefit from it, and he calls himself as a slave of Imam, and he's written so many books. So today when we are understanding this beautiful concept, understanding these angels, we do realize that this writer of the book is not an ordinary man, and that's how we understand him. And one verse which was beautifully mentioned in the last point, 15 point, which we had not covered it, and it was a 58 by 22. Is that what you see? Yes. Did you see that, Kareem? Ji. Yeah. Okay, thank you. Thank you, because it's too small for me. I cannot see. Thank you. So 58 by 22, this is a huge verse. So what I did, I wrote it in a point kind of. I've broken it, so it's easy for us to grasp and understand, but it's one continuous verse. So let's just look at the translation. It says, you will not find the people who believe in Allah and the last day. You will not find people who believe in Allah and the last day having affection for those who oppose Allah. So those who are believers who believe in Allah and the day of Qiyamah. Very interestingly, the criteria for Mu'min is here given to us, that those who believe in Allah and on the last day. And Imam Sultan Muhammad Shah has told us that in 1885, when he gave us the first Farman, he announced the last day has come. And in this Quranic verse, 1400 years ago, Allah is saying to Prophet Muhammad that those who believe in Allah and believe in Qiyamah, they will not have affection for those people who oppose Allah. Who oppose Allah. And for us, it is so beautifully clear. Who oppose Allah meaning who? Imam. Because Allah's nur is lit in Imam in today's time. Yesterday, it was in his messenger. At Gadir Khum, messenger announced, Prophet announced Mawla Ali's Imam. So who oppose Allah and his messenger, even if they were their fathers or their sons or their brothers or their kindred, even if they were family. Somebody's mute is on. Please make sure that your mutes are off. Even if they were their brothers, fathers, sons, or family, they will have no affection for them. They will have no affection for them. Those he has decreed within their hearts, faith, and supported them with spirit from him. And he will admit them to gardens beneath which rivers flow, wherein they abide eternally. Allah is pleased with them, and they are pleased with him. Those are the party of Allah, unquestionably the party of Allah. They are the successful. So this is the part which we have to remember and understand, because this was the verse
given to us towards the end in 15th point, talking about party of Allah. Remember, we had understood that there is, army of shaitan. But then we do need to know that those mu'min salikin who do zikr ibadat, ilmu amal, girya uzari, they become the party of Allah, army of Allah, and unquestionably, Allah is pleased with them. Allah, meaning Allah. Who? Imam Zaman, who is pleased with them. And for them, there are gardens beneath them. Beneath those gardens, there are rivers flowing. Can you close your eyes and imagine the gardens beneath which the rivers are flowing? There is a river, and above that there is a garden, and above that those mu'mineen, those believers are walking. How beautiful imagination is that? But have you seen these kinds of garden? No. So what does that mean? It means that these mu'mineens who walk on the path, a time will come. This water, which is knowledge, it will be flowing beneath, and they'll be in the garden. They will have this knowledge, they will have this marifat. Eventually, step by step, that stage does come. What is the criteria? Very important criteria. Believe in Allah and believe in Qiyamah. Those who do not believe in last day and they believe in Allah, automatically they're opposing Allah. So this was very important verse for us to remember, that how Allah is saying that even those family members, our children, our parents, our spouses, our siblings, if they are not on the path, meaning they are not believers of Allah, they are not believers of Prophet, they are not believers of Imam, and they are not believing in Qiyamah, automatically these mu'mineen will oppose them, they will leave them, because they have lost their faith. And it says, those he has decreed within their hearts faith, and supported them with spirit from him, रूह from him, रूहुल कुद्दूस. उनके दिलों में ईमान है, એ લોકોના દિલના અંદર ઈમાન છે કે જે લોકો ખુદાના ઉપર ભરોસો કરે છે અને આખરતના દિવસ ઉપર ઈમાન રાખે છે. જે લોકો ખુદા ઉપર ભરોસો નથી રાખતા, ખુદા પર ઈમાન નથી રાખતા, કિયામતને નથી માનતા, એ લોકો ભલેના ભાઈ બહેન હોય કે બચ્ચા હોય કે ધણી હોય કે ફેમિલી હોય, મોમિનીન એ લોકોને ક્યારે એ લોકો માટે દિલમાં મહાબત નહીં રાખશે. કેમ? કે એ લોકે ખુદા તાલાની નાફરમાની કરી. ખુદાની નાફરમાની, પેગમ્બરની નાફરમાની, પેગમ્બરની નાફરમાની, ઇમામની નાફરમાની. ઓટોમેટિક છે. તો જે લોકો ઇમામને માને છે એ ઓટોમેટિક પ્રોફિટને માને છે, ઓટોમેટિકલી ખુદાને માને છે. અને ખુદાનું કહેવાનું છે કે મારા સાથે તમને કિયામતના દિવસ ઉપર યકીન રાખવાનું છે. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ હતી આપણા માટે સમજવા માટે કે કેવી રીતે તકવા આપણને એવા મકામ ઉપર લઈ જશે કે જ્યારે આપણે ખુદાની પાર્ટીમાં ગણાશું. એ લોકોના માટે સખ્ત ઇમ્તિહાન છે કે ફેમિલી મેમ્બર્સના અંદર પણ એવા હોય કે જે લોકો ઇમામ ઉપર ઈમાન ન રાખે તો આપણને એ લોકોના માટે દિલમાં મહબ્બત ન હોવી જોઈએ. ના, અને અહીંયા હું રોકાઈને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરું, કેમ કે મારા દિલમાં ખ્યાલ આવ્યું કે આજના જમાનાના અંદર ઇન્ટરફેથ મેરેજીસ થાય છે. તો કોઈના દિલના અંદર એમ ખ્યાલ આવ્યું હશે કે તો શું મારા બચ્ચાઓને કે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે લોકો ઇન્ટરફેથ મેરેજીસ કરેલા છે તો એ લોકો માટે દિલમાં મહબ્બત નહીં રાખવાની એમ કહી રહ્યા છે? નહીં, એમ નથી કહી રહ્યા. વાત એ છે કે આપણને આ કુરાનની આયત સમજવાની છે કે કેવી રીતે ખુદા કહે છે કે ઈમાની એ લોકો છે જે લોકો ખુદાને માને છે અને કિયામતને માને છે, અને ખુદાના સાથે પેગમ્બર પણ આવી ગયા અને ઇમામ પણ આવી ગયા. જે લોકોને ઇમામ ઉપર ઈમાન નથી, વિલિંગલી ઓર અનવિલિંગલી, તોહન વ કરહન, ઇમામને તો માનવા જ છે, છુટકારો નથી. વગર ઇમામે છુટકારો નથી. આજે નહીં માનશે, કાલે માનશે. આ કરંટ ટાઈમના અંદર આપણે બહુ ડિફરન્ટ ટાઈમમાં રહેલા છીએ અને interfaith marriages are happening. And Imam has said, when Imam was asked that Mawla,
what do we do? Our youngsters are going out. Imam has said that if they will not marry outside, how others would know about our deen? Because it is an invitation for those spouses to accept the deen. And it is a limitation that it is happening. But when we stay in the family with the children who are marrying outside, we are those role models for our grandchildren. So remember that we are seeking this knowledge not only for ourselves, but for our grandchildren, if you are in that situation. So I do not want you to lose heart, because we are understanding a concept here, and we continue to pray for those who are still on the path of learning and recognizing they may not practice rituals according to our expectations, but we cannot be judge of anybody's iman in their heart. So I hope that I have answered your question, which was in your heart. Alhamdulillah. So now we can start the next chapter. And if you have questions, please do write in chat, so we will get back to you. Jikri. So, Yalimat, we are reading the book of healing, and we're starting a Karim, new I barely chapter. hear you, okay? Okay. So, Yalimat, everyone, we are reading the book of healing, and we're starting a new chapter, Quranic medicine and voice. It's book page number 54 and ebook page number 58. Quranic medicine and voice. Point number 1. What is the root and basis of voice? What is it created? How is it created? What is the precise definition? Is it heard when diving into water? If not, why? It is obvious that in the material world, sound waves spread either through the air or by electric power. Tell us how a hand or foot hears the command of heart and mind. For on command and the hand grasps and the foot walks. Is there any electric system in man, or does the soul itself work like electricity? Further, tell us, how does man hear the voice of his conscience or conversation of soul? Hadith and Nafsi. Another important question is whether the voice of angel, jinn, and devil is related to the external ear of man, or to the internal, or to both. Here the purpose of posing these questions is not to debate with someone, rather to draw full attention towards the importance and nature of voice. Subhanallah, subhanallah. I wonder if anyone has thought about voice and how beautifully there are so many questions which are asked for us to actually reflect. And in English, it's pretty simple. So let me just speak about it in Gujarati. અહીંયા આપણને અવાજના બારામાં સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે, અને એવી રીતે કે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે કે તમે ક્યારે વિચાર કર્યું છે કે જે અવાજ છે, આપણી જે સાઉન્ડ આપણે વોઇસ મોઢાથી કાઢીએ છીએ, એની અસલ શું છે, એની રૂટ શું છે, એનું અસાસ, એનું ફાઉન્ડેશન શું છે, અવાજ કેવી રીતે पैदा થઈ, આપણે એની તારીફ કરવી હોય તો કેવી રીતે તારીફ કરીએ? અગર કોઈ માણસ પાણીના અંદર ડૂબકી લગાડે, કોઈ જમ્પ કરે પાણીના અંદર અને પછી સ્વિમ કરતો હોય, તો ક્યાંય અવાજ થાય છે? અને અગર નથી થતી તો શું કામ? પાણીના અંદર તો મોજા તો આવે છે અને મોજા પછી ફેલી જાય છે, તો એ અવાજ ક્યાં જાય છે, કેમ નથી આવતી? શું અવાજના અંદર કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે? શું છે અવાજના અંદર? તો બીજો સવાલ પછી એમ કરે છે કે જ્યારે હું હમણાં કહું, હું અહીંયા પાણીનો આ ગ્લાસ ઉપાડ્યો તમારાથી વાત કરતા કરતા, તો હું તો વાત તમારાથી કરી રહી છું, તમારા હાથે કેવી રીતે મારી અવાજ સાંભળી કે હું ગ્લાસ ઉપાડું? આ
કોણ સી અવાજ પૂગી મારા હાથને કે ગ્લાસને ઉપાડે? હું તો મારી અવાજ તો તમારાથી વાત કરી રહી છે. તો અંદર જે કમ્યુનિકેશન ચાલી રહ્યું છે એની રૂટ શું છે? એ ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે આ કમ્યુનિકેશન? પછી કહે છે કે આપણા બદનના અંદર કોઈ અજીબ કોઈ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ છે કે આપણા બદનના અંદર રૂને વજાતી છે કે આપણા બદનના અંદર કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી કામ કરી રહી છે? શું થઈ શું રહ્યું છે? પછી જ્યારે આપણે કોઈ ગલત કામ કરીએ અને આપણે અંદર જમીનના અંદર આપણે મલામત થાય કે આપણે ગિલ્ટી ફીલ કરતા હોઈએ કે આપણે કોઈ અવાજ આવે કે નહીં ગલત કામ નહીં કરો, તો એ કઈ અવાજ છે? ક્યાંથી આવે છે? અને પછી અહીંયા એ બી કહે છે કે પૂછવાનું જરૂરી છે કે જ્યારે બધી અવાજો આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ તો કેવી રીતે ખબર પડે કે ફિરિશ્તાની અવાજ છે કે જીનની અવાજ છે કે શૈતાનની અવાજ છે? શું આ અવાજ બધી કાનથી આવે છે કે બાતની કાનથી આવે છે યા બેયથી આવે છે? આ બધા ક્વેશ્ચન એટલે આપણે કરવામાં અહીંયા આવી રહ્યા છે પહેલા પેરેગ્રાફના અંદર કે આપણે બહેસ નથી કરવી, કોઈ સાથે આપણે પ્રૂફ નથી કરવાનું, પણ આપણે વિચાર કરીએ. શું કરીએ? ખ્યાલ કરીએ. શું ઇમામે ફરમાવ્યું? 2 કલાક ખ્યાલ કરો. કેટલીક નાનકડી વાત છે કે આપણે આખી જિંદગી વાતો કરતા હોય અને સાઉન્ડ સાંભળતા હોય કે આપણે બોલીએ છીએ. ત્યારે વિચાર કર્યો કે અવાજનું શું મકસદ છે, ક્યાંથી આવી છે, કેવી રીતે એનો જન્મ થયો છે, એને તાકાત શું ચીજ દઈ રહી છે? કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે અંદર કે બટન સ્વિચ ઓન કર્યું તો પાવર આવી ગયો તો ચાલવા માંડી? શું થઈ શું રહ્યું છે? તો આ આપણે એકચ્યુઅલી એક બહુ જ બ્યુટીફુલ તરીકાથી આટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ આપી દીધા અને હવે આપણે કીધું તમે ખ્યાલ કરો કે આ શું છે. તો આપણે બીજા પેરેગ્રાફમાં જઈએ અને વાંચીએ કે વધારે એમ શું મળે છે. કેમ કે કોઈ સવાલ હોય ને તો સવાલના જવાબ ક્યાંથી ગોતવાના? જ્યાં સુધી વધારે એમ ન હોય ને ત્યાં સુધી ખ્યાલ વધારે દૂર સુધી જાય નહીં. તો આપણે હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ વાંચીએ અને પછી જે એટલા બધા સવાલ આપણને પોતાને આપણે કર્યા તો એનો જવાબ કેવી રીતે ગોતવાનો, એના ઉપર ખ્યાલ કેવી રીતે કરવાનો? રિમેમ્બર કે ઇલ્મમાં આપણે ખ્યાલ માટે બેઠા છીએ, આલમ એ ખ્યાલ. અને અહીંયા હું એક વધારે બીજી વાત એડ કરું કે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ આવે, મજા આવે. હાજીમાં બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનના અંદર ઘણી આ એક્ઝામ્પલ દેતા હોય છે કે તમે એમ નહીં સમજો કે તમે જેમ ઇબાદતમાં બેઠો તો તમારી રૂજી છે તમારી વાત માનશે, તમે એકદમ ઇબાદત કરી લેશો, તમે કામયાબ થઈ જશો. જેવી રીતે તમે તમારા હાથને હુકમ આપો છો કે પાણીનો ગ્લાસ જગ લ્યો અને પાણીનો ગ્લાસ લ્યો, તો તમારો હાથ તમારી વાત માને છે. એવી રીતે રૂહ તમારી વાત નથી માની શકતી, કેમ કે રૂહ અલગ છે અને આપણું બદન અલગ છે. પણ અહીંયા જે વાત થઈ રહી છે એ અંદર જે કમ્યુનિકેશન થાય છે, જે અવાજ અંદર જાય છે, કેવી રીતે મારા હાથને ખબર પડે છે કે આ મને આગળ વધારવાનું છે. રાઈટ નાઉ મારું ધ્યાન તો વાંચવામાં છે, તમારાથી વાત કરવામાં છે, પણ મારો કોઈ પાર્ટ આ હાથથી કનેક્ટેડ છે અને મારો હાથ સાંભળે છે કે મને આ ગ્લાસ ઉપાડવાનું છે. તો વન પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ ઘણા બધા કમ્યુનિકેશન મારા એક માણસના અંદર ચાલી રહ્યા છે. આ છે વિચારવા માટે આપણા માટે મવાદ કે આપણે વિચાર કરીએ. જી Point number 2. Voice is a universe externally and internally, but it is not separate from existence and creatures. It is the word kun, be, both at first and at last. It is an extremely sweet bounty in the form of the melodies of paradise. It is the speech of God and the message of the angels in the spirit of heavenly books. Prophethood and messengership of the prophets and messengers was also a sacred voice. The worship of true worshippers of God and the Giriauzari of his lovers too is nothing but a voice, but an extremely blessed voice. Think for a little while how extensive is the world of voice, and what are the treasures of mercy and knowledge in it, so that you may come to know the importance of voice in Quranic medicine. Subhanallah, subhanallah. So the last part, why are we studying this voice? Concept of voice, because remember this is book of healing.
and we are seeking Quranic medicines to heal our soul and intellect. And very interestingly, there is a part in our voices that will help us in healing, and that is why we are studying. So very beautifully it says that when we listen to the worship of true worshippers of God and the Giryavzari of his lovers also is nothing extensive, is nothing but a voice, but an extremely blessed voice. And it is so true, when someone does Giryavzari, sometimes we don't even understand the language. But the love in the heart of that moment touches our soul, the parts of our being which we may not even know that exists, and it touches somewhere, and we don't understand a single word. So what happens? What is in that voice? We don't understand the words, we don't understand the language, but something in that voice, in those sound waves, it reaches in our being somewhere very strange, and it speaks to us. It makes us respond. Sometimes we would shed tears just listening to those voices of lovers of Imam. How does that happen? Very, very strange miracle which we experience when a blessed Mominin, the worshipper of God, do Girya Huzari. And definitely these voices with Girya Huzari, they are extremely blessed voice. And interestingly, voice in itself is actually a universe. When we started this Ilmi journey, friends used to ask that I never knew that I myself is a universe. Yes, there was a saying of Maula Ali, but it had never clicked. Today, in knowledge journey, we are learning our voice is also a universe. Not only just externally, but internally. It's a universe. So imagine that is the beauty of knowledge, that we can go so deep and so much, understanding in such detail that our mind would only seek, our intellect would only seek this knowledge, our thoughts would always be busy with this knowledge, and we would not seek any worldly pleasure, because the pleasure which we'll get here, it will not only heal us, it will keep us excited, happy, calm at the same time, and in love of Imam. So just by studying this paragraph, we can feel so much of happiness in our heart. What will happen if studying this paragraph, reflecting it, our alam-e-khayal becomes flourished, and we are able to think and stay in constant remembrance. When we are in khayal of this ilmi knowledge, what happens? We are in remembrance actually. So it says that this voice actually is a universe externally and internally, but it is not separate from the existence and creatures. It is connected, it's not separate. And very, very powerfully, it is saying that the word kun, be, the way it had began and at the last, actually that is also a voice. And it is a sweet bounty in the form of melodies of paradise. So meaning when we go to paradise, not when we die, no, while living, when we go to paradise and we would hear these beautiful melodies, that is also a voice. Meaning what? When we continue to walk on this path, our ears will open up and we'll be able to listen, because the connection of the voice is with listening. And those melodies, it says, it's a speech of God and the message of the angels in the spirit of heavenly books. So when we are talking about these heavenly books, this book which is full of ta'wil and marifat, which was brought for us from Alam-e-Amr, Alam-e-Amr, all these essence actually is present in Alam-e-Amr, the world of unity, the world of oneness. When a Arif-e-Kamil goes through Qiyamah, becomes one, all that knowledge is brought with him, is actually given to him. And we do know the concept of given knowledge, ilm-e-laduni. How does that Arif-e-Kamil receives that? It is called
he receives the pearl of intellect. Majizae gohre akal. He receives pearl of intellect. Through that, all these heavenly knowledge are written in the books. And we are so blessed to be reading these books. And then it says that prophethood and messengerships of the prophets and messengers were also a sacred voice. So when we are reading these books or Quran or Ginan, all what was written, it's from the Qiyamah. These Arifin went through it and wrote for us. Prophet Muhammad also went through Qiyamah. Mi'raj is his Qiyamah. And we do know Quran and we read Quran. So when we read these books, which are the results of the Qiyamat happen to these individuals, these exalted individuals, we enjoy at the level of Ilmul Yaqeen the fruits of their Qiyamat. What if we were to go further in our journey and enjoy this melodious voice going on in paradise? And we are capable of doing that. We all have that potential, that spark within us. Potentially, we all are capable. તો અહીંયા આપણે સમજીએ કે અવાજ જે છે ને એ પોતે પોતાના અંદર એક દુનિયા છે, અંદર પણ અને બહાર પણ. પણ એની અલગ દુનિયા નથી. એની દુનિયા એવી છે કે એ મલેરી છે. એ દુનિયા જે છે બધી દુનિયા અંદર જે મખલુકાત છે એનાથી અલગ નથી, પણ મલેલી છે. અને સૌથી પહેલે આપણે કહીએ કે સૌથી આખીરમાં કહીએ કે દુનિયામાં શું હતું, તો કલમા એ કુન હતું. ખુદાએ કીધું થઈ જા તો થઈ ગયું. તો એ કલમા એ કુન જે છે એ બી અવાજની સુરતમાં હતી. અને પછી કહે છે કે જન્નતમાં જ્યારે બહુ સારા સારા નગમા ગવાતા હોય, વંચાતો હોય, તો એની કેવી મજાની અવાજ આવતી હોય. તો એ કેવી રીતે આવે? જ્યારે આપણા કાન ખુલી ગયા હોય અને આપણે કાનમાંથી સાંભળતા હોય ખુદાનું કલામ, ફિરિશ્તાનું પેગામ, તો કેવી મજા આવે. કેમ કે આ જે છે એ અવાજની દુનિયાના અંદરથી રૂહાની અવાજ છે જે આપણે બાતની કાનના અંદર સંભળાય. કેમ કે આ એક મુકદ્દસ, એક પાક અવાજ છે. અને એવી જ રીતે જે મોમિનીન ગિરિયાવઝારી કરતા હોય એ લોકોની અવાજ પણ એવી બરકતવાળી હોય કે ક્યારેક ક્યારેક આપણે લેંગ્વેજ પણ ન આવતી હોય. અને હું રેફર કરીશ અલામા સાહેબની જ ગિરિયાવઝારી. ટાઈમ હતો કે નવીન સાહેબ આપણા માટે ગિરિયાવઝારી પોસ્ટ કરતા હતા અને આઈ થિંક ફ્રેન્ડ્સે કીધું કે આ ઉર્દુ છે, સમજ નથી આવતી, તો મૂકી દેવામાં આવ્યું. પણ મકસદ આ વાત કરવાનો એટલે છે કે ક્યારેક ક્યારેક આપણે સમજતા નથી હોતા કે જેની અવાજ આપણે સાંભળીએ છીએ એની અવાજના અંદર કેટલો નૂર છે. તો આપણને અગર લેંગ્વેજ પણ ન આવતી હોય અને આપણે સાંભળતા રહીએ અને દિલથી સાંભળીએ, ઇમામથી દુઆ કરીને કે મને સમજ પડે, જ્યારે આપણે સાંભળીએ તો એ અવાજ પણ જે છે ને આપણા અંદર એક તબદીલી લાવશે, એક ઇન્કલાબ લાવશે. કેમ કે મોમિન સાલિકની અવાજ, ગિરિયાવઝારીના અંદર જે અવાજ નીકળતી હોય એ અવાજ આપણા તન બદનના અંદર એક અજીબ રૂહાની મસ્તીને તારી કરી શકે છે, એક અજીબ ગરીબ રહેમતને પેદા કરી શકે છે. કેમ કે એ અવાજ જે છે એ ઇમામની મહબતમાં છે અને ગિરિયાવઝારીના સાથે છે. અને એ અવાજ છે, અવાજ પોતાના અંદર એક દુનિયા છે. અને અવાજ જ્યારે ગિરિયાવઝારીની છે, મીનિંગ કે ઇમામના ઇશ્કના અંદર છે, તો એ આમ અવાજ નથી. અવાજ માણસો નકામી પણ વાપરતા હોય, ખરાબી ગીલા ગીબતમાં પણ વાપરતા હોય. અને એના અપોઝિટના અંદર આપણે જોઈએ કે કોઈ મોમિન એની ગિરિયાવઝારીમાં એને નામને અને તારીફમાં જ્યારે લેતું હોય અને આપણે સમજ પણ ન આવતી હોય, પણ કાનથી એવી મીઠી લાગતી હોય અવાજ અને આપણું દિલ થાય કે આપણે સાંભળતા જ રહીએ. કેમ કે અવાજના અંદર પણ રહેમત છે અને અવાજ આપણી અંદરની દુનિયાને એ ટચ કરે છે. એવી રીતે કે એ આપણા માટે રહેમતના અને ઇલ્મના ખજાના ખોલી નાખે છે. અને આ ચીજ સમજવાથી આપણે શું સમજ પડશે કે કુરાનના અંદર જે ઇલાજ છે, જે આપણે અહીંયા કુરાની ઇલાજ સમજી રહ્યા છીએ ને, તો કુરાની ઇલાજનું અવાજથી શું તાલ્લુક છે એ આપણે આજે સમજી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા ગિરિયાવઝારી ઇમામના ઇશ્કની જ્યારે વાત થતી હોય તો એ અવાજ ઓટોમેટિકલી બહુ જ પાવરફુલ હોય છે. જ્યારે કોઈ દિલથી ઇમામને યાદ કરે તો એ અવાજથી પણ આપણા દિલના અંદર એક અજીબ ગરીબ
રૂહાની મસ્તી તારી થાય છે કેમ કે આવાજ પણ પોતે એક પાવરફુલ દુનિયા છે. I think we should stop here. If anyone has any questions, then we can take some and then we'll continue inshallah next week from point number 3. NIAMAT Saiba. Like that. NIAMAT Saiba, it's not my question, but it's a beautiful posting in the chat. Even before the session started, I see that iPad, we don't know iPad's name, but iPad is saying, wow, please can you share this kalam? Such a beautiful example of how iPad was listening to their own inner voice, which was connecting them to the beauty, the nur present in the verse. And of course, we will post the kalam iPad, and we will post the kalam here and in the Ilmi group chat. Also, I want you to know that this kalam is from a treasure of a book available on ismaililiterature.org site. We will post the whole book, the link to the whole book. Beautiful kalams. Thank you, iPad, for sharing the listening of your own voice. Shukran wala. Thank you, Shala. NIAMAT Saiba, Ji. Ya Ali Madad. Malay Madad. Okay, I have a comment. Mhm. First of all, when you talked about the Arif Kamil receiving or Mola Baba bestowing his nur and giving him the marifa, does that happen in the bandagi? Thank you, Amina, for a beautiful question. Yes, it can happen in Bandagi or outside Bandagi. The way we will have to remember, Imam Sultan Muhammad Shah says in his memoirs, chapter 8, that our being is actually, we walk and live, have our being in the light, in the nur. When a Momin Salik who has become Arif Kamil, it's not an ordinary Momin. A Momin Salik, Momin we do all understand, right? We are Mominins, Jamaati members are Mominin, but Salik means the one who walks on the path. By walking on the path, one can become Arif, meaning who has Marifat. But when we say Arif Kamil, is the one who has complete Marifat, meaning that they already have the status of Ajampi Ajab. So for them, every breath is actually ibadat because they are kamilin, they are complete in their being. Do you know that Imam is also called Arif Kamil? Imam is called the perfect man. The perfect man. Why perfect man and what does it relate to Arif Kamil? Imam, he is the perfect man. When Arif becomes Kamil, meaning complete, meaning that individual actually dies, meaning he merges with Imam. Now, in the Batin, this Arif Kamil is one with the Imam. So when you're asking me that when they get the Marifat, does it happen in Ibadat? Yes, it can happen in Ibadat or even outside Ibadat because they live their life in Ibadat, in all the time. Arif Kamil is very exalted rank, just like our Pir Sadardi, Pir Nasir Khusro. They were Arif Kamilin. Ji. So are these Arif Kamil the party of Mola? Yes, 100%. The 313 moments that we say no matter what, they're always there and they're always helping Mola Bapa in his work to spread to the Jamaat worldwide. Yes, you can say that. Yes.
All right. Now I have another comment. I'm sorry I'm taking up your time. No, I'm very happy that you are commenting, Amina. Thank you. This is personal, but I'm sure other people have experienced it. When I was sitting as a Kamanyanima, many a time somebody would come and you're giving dua. You don't even realize the dua that you gave to the person because, of course, you understand it's coming from Mola Papa. Mola Papa is answering whatever the prayer is that the Mu'min is come when they're doing the dua karawi. And the same thing happens, like you say, you are hearing the voice from within and outside too. When I was reading the Ginan books or even the Quran, many a time because the language issues didn't understand, but somehow the voice would talk to you and explain, and the tune would come. Just so beautiful. I think the only thing is to keep our mind on the subject, on Mola, all the time, constant. And that is, I think that is the secret to get to where we want to get. Thank you. Subhanallah, beautiful sharing. Thank you, Amina. You're very true. You're very right. Thank you. Thank you for sharing that. Welcome. Gee, anyone else? Niamat Saiba, in the chat, it's a technical question, but I think an opportunity to share with participants and friends. Narissa is asking, will this session on the book be happening every week? Can you speak to that, Niamat Saiba? Gee, so we have regular friends who had shown interest to study books. So we do study books, this book especially nowadays, on Wednesdays. And on Monday, we are studying another book, Proof of Imamat, and you're welcome to join. On Thursdays, we do it alternatively. So regular Mondays, every Wednesdays, and then Thursdays alternatively. And if you need more information, if you're not on the group or you don't know how to join that group, you do need to text Naveen Saiba and she'll help you. Shala, if you can post Naveen's number on the chat so they can get those friends who are not, they can get some help. Thank you. Sure. Anyone has any other question, comment? I just want to say, Naveen Saiba, Niamat Okay, Saiba, Shabira, this was just such a profound and beautiful lecture. Even that earlier segment on that you continued from the questions you got, and this on voice, just, all I can say is I may not understand everything, but just learning this stuff, and I understand some of it, is just beautiful to the heart and soul. You feel like your heart levitates as you listen to this knowledge. So I just wanted to say thank you. And of course, learning, the comment Amina made, I have not been a Mukyari, but I've certainly heard Brian Mukhikamriya say that. And you experience it in Kane when people sing the Ginans or Tasbihs and you feel like you've gone to another world. I remember during the Diamond Jubilee, I believe it was on the first day before Hazrat Imam set foot in the Didar Hall. I sang the Quran, recited the Quran. And I don't think in my life to this day I've heard a recitation like that. It was of another world. So I just wanted to share that. Thank you. Subhanallah. Thank you, Shabira. And you said a very important thing, and I would like to comment on that. That you are so right that a lot of things you don't understand, but you're enjoying listening to it. You're familiarizing yourself that these are the words. And believe me, if you keep listening, you do understand, you're enjoying, that's beautiful. That is it. All those things which are so new, but it is levitating your soul, that is amazing, right? It is so beautiful.
If you stay consistent, whatever you are listening, it will all make sense. Nothing is lost, but it requires one to be consistent, continue to read, reread, reflect, listen to lectures, go back again, read and listen to continue to collect these pearls of knowledge. And believe me, it will all connect. It will all connect beautifully. I guarantee you that. So thank you for sharing that, Shabira. Thank you. Niamat Saiba, Ji. it's Amina again. Hello? Yeah, I'm listening to Okay. you. Okay. I have understood that Pir Mabap had his connection with Maula Bapa and he was getting the insight as to what to tell the Jamaat, you know. But then during Sultan Muhammad Shah's time, or even Aga Hassan Ali Shah Mabap, Maula Bapa used to come to give Didar in the Jamaat hall, but he also used to sit with the missionaries in the clubhouse or wherever it happened, and he would be teaching them stuff. So these missionaries were also elevated souls. I mean, you'll have to ask those missionaries. I do not know that. I do not know that, but I do know from knowledge that those who are sincere and do follow the Faramins of Imam and those criteria which are set for Mu'min Salikin, those who follow, missionary or no missionary, we cannot judge anybody's Iman, but yes, there are Mu'minin in the Jamaat who are very elevated. Okay, I have another comment, and this is about interfaith marriages. Ji. I have a sister that married a German maybe 50 years ago. She has 2 kids, a son and a daughter. We did bayat for them when they arrived to North America, but that was just when they are 3-month-old babies. Guess what? When they came of age, they both wanted not only themselves to become take the vows to be Ismaili, but they have 2 children each, and they asked for them to become Ismailis too. And this was 1 week before Maula Bapa's birthday. Subhanallah. And my sister from Germany, I don't know what to do. I have not said anything. I have not pressured the daughters or my son, but they have come and told me this is what they want to do. What should I do? And I tried to approach the authorities here. No way. Then I looked up and called England, and from there the connection was made. And the day of Maula Bapa's birthday, Talika came, and they were accepted as Ismailis. Subhanallah. And in the Munich Jamaat Khana, it was a lot of Afghanis, about 200, and they had made a cake and stood around in a circle for these little kids to come, and then they kissed and hugged and congratulated them, you know. So much happiness. So I don't think any of us should be judging that someone has gone and done an interfaith marriage. Like you said, Mola Bapa said, how are we going to spread the word? He's opened up the Zohar. I don't know the word, but he wants his nur to be open, visible now. It's always been there, but to be visible to the globe, to the humanity. This is what I think. Anyway, thank you. Thank you. Thank you for sharing that, Amina. All right, friends. Any more comment or questions? Niamat Saiba, there is a comment in the chat Uh-huh. from Anar where she says, I read somewhere, is there ever a soul so silent so as to hear the sound of God? Then she says to you, thanks a million, Niamat Saiba. Mola bless you. May you always be in the sound of God. Amin, amin, amin. Thank you. It's And only your prayers. Ji. we see in the chat, friends, we see that Kareem Saib has very helpfully posted the link to the Kalam book, Guldasta-i Irfan. And that Kalam that you loved, iPad, is, I believe, on page 53.
Thank you. Shana, Sorry, I 50, tried to yes, 50, access the correct. link, but it says you need to request access, just so people know that. Okay, no worries. We'll repost it properly in the Yeah, ILMI group chat. Okay. that'd be great. Thanks. Sorry, I'll just change the permission Yeah, only. no, Okay? just Thank wanted you. to make people aware. All right, friends, I would take your leave. Thank you so much for coming and joining. It's a wonderful gathering that we are joining together and studying these different but very beautiful concepts. So thank you for your interest. Thank you for your time. Truly, I'm grateful. Yali Madad, Yali Madad, याली मदद याली Yali मदद याली अहमद मदद साहिबा Madad. मौला मौला Yali आपकी सेवा कबूल करे मौला Amin. दीन दुनिया में सुखी सलामत और आबाद रखे Amin. मौला आपको जाहिर व बातुनी नूरानी दीदार नसीब करे आपको आपकी फैमिली को सदा सलामत रखे Amin. Amen. याली मदद Yali Madad. Yali Thank you, Madad. Naimat Saiba. Bless you. Mola Amin. always reside in all our hearts, inshallah. Amin. Amin. Yali Madad. याली मदद Yali Madad. याली मदद Yali Yani Madad. Madad. Yali Madad. Yali Madad.